Hello everyone. Welcome back to one more online session for the chapter Consignment. In the last session we have done one practical example which includes all the aspects of consignment. We have prepared consignment account, consignees account and goods sent on consignment account. Today we will solve one more practical example. For your examination this is most important. So without wasting time, let's start. Rani of Rajkot consigned 300 calculators to Raja of Raipur on 1/7/2021. The cost price was rupees 150 per calculator, but the pro forma invoice was made out at a figure so as to show 25% profit on invoice price. 300 calculators, cost price 150, invoice price કેવી રીતે બને છે? 25% profit on invoice price. So invoice price 100 less 25, that is cost. Remaining 75 is the cost price. On the same day, Rani incurred the following expenses. Now Rani is consignor. So consignor paid expenses, carriage 1000, freight 2000, insurance premium 600. On the same day, Raja sent a bank draft for rupees 30,000. This is advance given by consignee. On 31st December 2021, Raja, who is a consignee, sent an account sale and a bank draft for the amount payable. मतलब बे पार्टनर आपेला छे, बे व्यक्ति आपेला छे. One is consignor, Rani, consignee, Raja. 300 कैलक्युलेटर्स मोकले छे. 150 કોસ્ટ પ્રાઇસ છે, એના પરથી આપણે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ શોધીશું. કન્સાઇનર ના કંઈક એક્સપેન્સીસ આપેલા છે અને કન્સાઇની કંઈક એડવાન્સ આપેલું છે, એ આપેલું છે. According to account sale, 150 calculators were sold at rupees 220 each for cash. 80 calculators were sold at 240 each to Pradhan on credit, and 40 calculators were sold at rupees 230 each to Arvind on the recommendation and responsibility of Rani. मतलब અહીંયા ત્રણ પ્રકારના સેલ્સ આપેલા છે. One is cash sales, 150 calculators at 220, credit sales 80 calculators at 240, and recommended credit sales, that is 40 calculators at 230 each. Moving towards, Raja has paid the following expenses: octroi 450, carriage 150, selling expenses 550. तो आ अपने expenses आपेला छे consignee ना. Pradhan and Arvind become bankrupt and only 60% could be recovered from them. જે ક્રેડિટ સેલ્સ થયેલું છે બંનેનું, પ્રધાનને પણ ક્રેડિટ સેલ થયેલું છે અને અરવિંદને પણ ક્રેડિટ સેલ થયું છે. બંને બેંકરપ્ટ થાય છે, ઇન્સોલ્વન્ટ થાય છે અને 60% રકમ મળે છે, મતલબ 40% બેડ ડેપ્ટ છે. તો કયું બેડ ડેપ્ટ આપણે ગણવાનું છે? જે કન્સાઇનરના રિકમેન્ડેશનથી ક્રેડિટ સેલ થયેલું છે, મતલબ જે અરવિંદને સેલ્સ થયેલું છે એનું બેડ ડેપ્ટ આપણે ગણવાનું છે. Raja is entitled to receive a commission at 5% on total sales and 2% Del Credit commission on credit sales. तो यहाँ બે કમિશન આપેલા છે, 5% on total sales and 2% that is on credit sales. Raja is also entitled to receive 1/8 share of net profit on consignment after deducting commission, Del Credit commission and share of profit. मतलब 1/8 શેર એને અલગથી આપવાનો છે. આપણે બધું ચૂકવ્યા પછી, મતલબ કમિશન ચૂકવી દેવાનું છે, ડેલ ક્રેડર બધું ચૂકવ્યા પછી જે વધે અને પ્રોફિટ મળ્યા પછી જે વધે એમાંથી 1/8 શેર કન્સાઇનીને એક્સ્ટ્રા આપવાનો છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો, આખું સેશન જોવાનું છે. From the above information, prepare consignment account, consignees account in the books of consignor. मतलब બે account પૂછેલા છે. Now as compared to previous example, અહીંયા આપણી પાસે નવું શું છે? This આ 1/8 શેર વાળું છે, આ કંઈક નવું છે. Let's do the solution. First of all, find out invoice price and cost price.
કોસ્ટ પ્રાઇસ આપેલી છે. Rani of Rajkot consigned 300 calculators to Raja of Raipur. Cost price is 150. Invoice price was made out at a figure so as to show profit of 25% on invoice price. એનો મતલબ શું? Cost price is given. If invoice price is made at 25% of profit, so cost price is equal to invoice minus profit. So invoice 100 minus 25. So cost price is 75. 75 per amount api dideli છે. Look at here. On 75 cost is 150. On 100 invoice is how much? તો અહીંયા આપણે ત્રિરાશી use કરીશું. So we'll have invoice price 200, cost price 150. સૌથી important. Clear? Invoice price 200, cost price 150, difference that is 50. Goods sent on consignment અને closing stock આ બેમાં આપણે invoice cost નું ધ્યાન રાખવાનું છે. Now we have some transactions. Goods sent on consignment 300 calculators at rupees 200, invoice price. Goods sent on consignment, that is difference, 300 calculator at rupees 50. Clear? Expenses paid by Rani, consigner na expenses, total 3600, carriage 1000, freight 2000, insurance 600. Total expenses paid by consigner 3600. Advance given by Raja, that is 30,000. We have some other transactions, that is sales. Cash sales 150 calculators at rupees 220. Credit sales 80 calculators at rupees 240. And recommended credit sales 40 calculators at rupees 230. So total sales becomes 61,400. આ થયું આપણું total sales. ત્રણેય sales નું total. Pradhan and Arvind became bankrupt and 60% could be recovered. Bad debt on recommended credit sales, that is 3,680. કેવી રીતે આવ્યા એ આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. Extra commission. Okay, here we have some expenses paid by consignee 450 plus 150 plus 550. So total 1,150. Extra commission is given. હવે જો આપણે શું કરીએ છીએ અહીંયા, જે 1/8 આપેલા છે એને પરસેન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરી લઈએ. So if 1/8 is there, 1/8 is there અને આપણે પરસેન્ટેજમાં કરીશું તો 1 divided by 8, so we have 12.5% extra profit. 12.5% extra profit. Clear? તો હવે આપણે કરવાનું શું છે, આ કેલ્ક્યુલેશન આપણે પરસેન્ટેજ બેસિસ પર કરીશું. Now we have closing stock, total 300 calculators, sales 270 calculators. So closing stock is 30 calculators. Done everyone? Now let's do the solution. Let's calculate total sales, commission and bad debt. સૌથી ત્રણ મહત્વના પોઈન્ટ. સૌથી પહેલા total sales આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધેલું છે. Cash sales directly આપી દીધેલું છે. Credit sales અને recommended credit sales, it is directly given. Moving towards commission, 5% on total sales. Total sales per 5%. So 61,400, 5%, 3,070. And 2% on credit sales. 2% credit sales, our credit sales. So that is 2%, that comes to 384. Moving towards bad debt. Bad debt is calculated on credit sales recommended by consignor. Here
Recommended credit sales was 9,200. On that 60% recovered, so 40% is bad debt. So bad debt is 40% of 9,200, 9,240%, 3,680. તો આ થઈ ગયા આપણું ટોટલ સેલ્સ, કમિશન, બેડ ડેટ. સૌથી મહત્વના 3 પોઈન્ટ. આગળ. So we have these transactions. On the basis of all these transactions, we have to prepare consignment account and consignees account. Goods sent on consignment 60,000. Goods sent on consignment difference 15,000. Expenses paid by consignor 3,600. Advance 30,000. Commission to Raja 3,454. આ એક્સ્ટ્રા કમિશન હજુ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું બાકી છે. Account sales, that is transactions of consignee. Expenses paid by Raja 1,150. Total sales 61,400. Bad debts 3,680. Extra commission calculation કરવાનું બાકી છે. Closing stock નું calculation પણ કરવાનું બાકી છે. So let's calculate closing stock. Here we have total 300 calculators. Out of that, sales 270. So closing stock is 30 calculators. Now for 30 calculators, we have to add proportionate expenses of consignor as well as proportionate expenses of consignee. તો આપણે એ એડ કરીશું. તો અહીંયા ટોટલ એક્સપેન્સ કન્સાઇનીના 300 કેલ્ક્યુલેટર માટે 3,600 છે અને કન્સાઇનીના એક્સપેન્સીસ છે. સો કન્સાઇની પેઇડ ટોટલ 1,150. એમાંથી 550 સેલ્સ એક્સપેન્સ છે જે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં એડ થશે નહીં. So only 600 is to be considered at the time of calculation of closing stock. Very easy. ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરજો. Let's calculate closing stock. Invoice 600, 6,000 and 4,500. Proportionate expenses 300 calculator માટે 3,600. તો 30 કેલ્ક્યુલેટર માટે એક્સપેન્સ કેટલા? 360. Proportionate expenses of consignee 300 કેલ્ક્યુલેટર માટે 600. તો 30 કેલ્ક્યુલેટર માટે કેટલા? 60. Now closing stock 6,620, that is invoice price credited to consignment account. Difference 1,500, that is debited to consignment account. Perfectly clear? Now on the basis of all this, we have to prepare consignment account and consignees account. Consignor Rani of Rajkot, consignee Raja of Raipur. Invoice price 200, cost price 150, goods sent 60,000, difference 15,000, expenses paid by consignor 3,600, closing stock invoice 6,420, difference 1,500. Consignee transactions, expenses 1,150, total sales 61,400, commission total, bad debt 3,680 અને એક્સ્ટ્રા કમિશન જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું બાકી છે એ આપણે સૌથી લાસ્ટમાં કરીશું. Let's do the accounts. Goods consignment account, Raja's account and goods sent on consignment account. So first, goods sent on consignment debited to consignment account, credited to consignment account. જે ડિફરન્સ આવશે એને આપણે ક્રેડિટ સાઇડ લખીશું. Goods sent on consignment એ ડેબિટ સાઇડ. Second effect, in goods sent on consignment account,
invoice price on credit side, difference debit side. હવે તરત તમે આ goods sent on consignment account ને તમે easily close કરી શકો છો, તરત close કરી શકો છો. So if we close goods sent on consignment account, total 60,000, 45,000 is transferred to trading account. Clear? Now let's give the transactions effect. Expenses paid by Rani debited to consignment to bank account 3,600. Expenses paid by Raja debited to consignment, credited to consignee's account. Total sales credited to consignment, मतलब consignee's account debited to consignment account. तो consignee ने debit side, consignment ना credit side. So see here, consignee ना account में debit side. Bank draft is credited to consignee's account. Commission and bad debts, consignment account में debit side, consignee's account में credit side. तो expenses, commission, bad debts, consignment માં debit side, consignee માં credit side. તો આ થઈ ગયું આપણું commission અને bad debt. હજુ એક ટ્રાન્ઝેક્શન બાકી છે. શું છે? Closing stock. So closing stock with invoice price is credited to consignment. Difference in cost and invoice is debited to consignment account as a closing stock reserve difference. પૂરું. હવે એક્સ્ટ્રા કમિશન. એક્સ્ટ્રા કમિશન માટે ધ્યાન રાખવાનું છે. Now we have to close this. If we close this, we have extra commission of 1048. કેવી રીતે આવ્યું એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. કેવી રીતે આવ્યું એ આપણે હવે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. જો Raja is entitled to receive commission of 5% on total sales, 2% calculated commission. Raja is also entitled to receive 1/8 share of net profit on consignment after deducting commission, calculated commission and share of profit. Now look at here. 1/8 is 12.5%. Now total balance of consignment account is 9,436. કેવી રીતે? આ જે આપણું ટોટલ છે એમાંથી આપણે આ બધું બાદ કરીશું, એક્સ્ટ્રા કમિશન સિવાયનું બધું બાદ કરીશું. સો વી હેવ બેલેન્સ ઓફ 9,436. આ બેલેન્સમાં પ્રોફિટ પણ છે, કન્સાઇનરનો પ્રોફિટ પણ છે અને એક્સ્ટ્રા કમિશન પણ ચૂકવવાનું છે. સી હિયર, બેલેન્સ ઇઝ 9,436. નાઉ કમિશન ઇઝ એક્સ્ટ્રા, દેટ ઇઝ આઉટ ઓફ પ્રોફિટ. Extra commission is given. So profit plus commission is equal to balance of consignment. તો જે આ 9,436 છે એના અહીંયા બે ભાગ થશે. એક કમિશન હશે, બીજું પ્રોફિટ હશે. કમિશન 12.5, પ્રોફિટ 100. તો આ જે ટોટલ બેલેન્સ છે that is of 112.5. દર વખતે તમારે આવી રીતે જ કરવાનું છે. So on 125, see here, 112.5. આ 100 જે પ્રોફિટ છે એ સિવાય 12.5% કમિશન છે, એક્સ્ટ્રા કમિશન. So on 112.5, the balance is 9,436. So 12.5% પર એક્સ્ટ્રા કમિશન કેટલું? તો એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. So we'll get 1,048. ના સમજાય તો 5 મિનિટ પાછા જાઓ, ફરીથી સમજવાની ટ્રાય કરો. ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ ઓફ ધીસ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. આ સૌથી મહત્વનું છે, એક્ઝામિનેશનમાં હોઈ શકે છે. નાઉ ધીસ ઇઝ કમિશન. ઇફ વી ગીવ ધ ઇફેક્ટ ઓફ કમિશન, that is debited to consignment account, credited to consignee's account. So this is the effect of all the transactions of example. Let's close the account. Now close consignment account.
we have a profit of 8,388. Total 82,820. આ થયું consignment account. Close consignees account. We have 61,400 total. Balance is 22,068. અને આપણે goods and on consignment account already close કરી દીધેલું છે. Is that clear? So consignment profit, balance of bank draft and balance of goods sent on consignment account. આખો એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જાય પછી આપણે એને અલગથી લખીશું. Clear? So this is how you can solve practical example of consignment. In the next session we'll do one more practical example with normal loss, abnormal loss and closing stock. Till that, if you have any queries, comment in the comment box. Thank you very much. Have a good day.